Tentei trocar o volante do Celta por um volante esportivo com saque rápido. O volante desse carro já estava todo judiado e cheio de marca por causa do sol, então eu comprei umas peças no Ali, esperei tudo chegar e fui tentar trocar o volante. Lógico que não deu certo porque eu não tinha a chave certa, então eu levei para quem sabe fazer e esse é o antes e o depois de trocar o volante do Celtinha. Arroba!